Familienmitglieder canceln, weil die eine andere politische Ansicht haben. Von Misha Petrov heißt die. Die ist aus den USA. Ist auch auf Englisch. Ich versuche es ein bisschen zu übersetzen und mit Untertiteln. Wie gesagt, es geht darum, dass man Familienmitglieder cancelt, weil die eine andere politische Ansicht haben. Cancelt wird oder selber cancelt. Muss mal schauen, um was es jetzt hier konkret geht. I don't talk to my family. They're irrelevant. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Cut your family off. Oh, you can cut off a couple cousins, but your mother and your father, baby, they can go too. Hey guys, it's Misha and welcome back to my channel. So today I want to talk about a very pressing issue, which is the rise in individuals who are becoming estranged from their own family members. I found this article I want to check out that talks about why this might be happening and also how a lot of people from Gen Z, no surprise there, are the ones that are completely cutting off ties from their family. And we also see a lot of... Also es geht um die Gen Z, die Familienmitglieder sich von Familienmitgliedern trennen, bewusst, weil die eine andere Ansicht haben. Da gibt es schon mal ziemlich wirre TikTok-Videos. Die hat verrückte Augen. Ich finde die voll hübsch. Und die ist auch konservativ, die trägt ja dann mal Make-up. Nicht gut. this on TikTok, another big surprise of people talking about how politics is actually what caused them to completely stop talking to their family members, right? Depending on who they voted for or who they want to vote for. So that's exciting. We're going to take a look at the TikToks as well. Before we begin though, please make sure you are subscribed and have hit the notification bell so you don't miss any of my videos. Okay, so why so many young people are cutting off their parents? It feels like whispers of estrangement are everywhere lately, in your group chat, at your happy hour, and of course on TikTok. It's because the data is staggering. Carl Pillemer, a professor at Cornell University and author of Fault Lines, Fractured Families, and How to Mend Them, found that in 2020, 27% of Americans over the age of 18 were estranged from a family member. That's more than a quarter, although the actual proportion... Also über 25%, hier 27% von Amerikanern über 18 Jahren haben sich von der Familie getrennt aufgrund von politischen Ansichten. Und hier steht dann auch noch, dass man von einer größeren Dunkelziffer ausgeht, weil viele sind ja nicht so ehrlich, wenn es um solche persönlichen Themen geht. Could be much higher because many people are still reluctant to discuss such a personal and stigmatized topic. Although there is a lack of long-term research, Pillemer believes estrangement rates are increasing in the US and other Western countries, especially in white and non-immigrant people under the age of 35. The rise in millennials and Gen Zers coming from... Gehen es auch davon aus, also bei den Amerikanern wird immer eine größere Trennung, was Rasse angeht, gemacht, wenn es um solche Statistiken geht. Aber die sagen das hier auch in den USA und in anderen westlichen Ländern. Und es geht hier um weiße Nicht-Immigranten unter 35 Jahren. Also zwischen 18 und 35. Forward to discuss their own crisis, the hashtag #ToxicFamily has 1.9 billion views on TikTok. May suggest that American families are severing ties at an all-time high. Okay, so let's take a look at some TikTok. Just cut off my Trump supporter family. F you. The comments. See, the thing is, I love my family even though a lot of them like Trump. I personally don't like Biden or Trump. I wouldn't kick my family out of my life because of political beliefs. Unfortunately, the person replies, when you vote for Trump, you vote for his sexist, racist, and homophobic wants. I won't stand by them being that way. To say, I'm never going to talk to my mom again because she liked Trump or because she likes Biden. Also ich spreche nie wieder mit meiner Mama, weil sie Trump oder Biden, je nachdem, was mir jetzt gefällt oder auch nicht, gewählt hat. Sagt jetzt Misha hier auch, das ist ziemlich verrückt. Ja, I love Trump more than my family. Nee, also ich weiß gerade, warum Menschen auf die Idee kommen, andere wegen deren Ansichten, also mit denen einfach nicht mehr zu reden. Ich weiß nicht, wie die Leute auf die Idee kommen. That is crazy. Crazy. And this is coming from someone who was very, very far left, who came home and argued with my family almost every single day because, you know, I was like, oh my God, after a whole day of being indoctrinated at school, I came back, I was like, how can these people not understand? Everyone's a bigot. They're so hateful. Oh my God, they don't go along with the, you know, gender ideology and all this stuff. I never thought, okay, bye. I don't need this. I'm out. Sie erzählt es auch, dass sie selber mal links war und nach einem ganzen Tag Indoktrination in der Schule dann auch heimkam und versucht hat, da rumzudiskutieren. Aber ihre Eltern haben halt ihre Ansichten und haben sie nicht geändert. Aber sie wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, irgendwie die Bindung zu ihren Eltern abzubrechen. Aufgrund von Meinung. That's my family.
What are you talking about? You can't just opt in and out of your family. Or at least I don't think you can. I'm just curious how far that goes. Do you say the same thing with friends? We already know there's a decline in just friendship in general. People are more isolated now. People are more lonely now. Do you also do that with your friends? We know they do. The typical leftist behavior of cutting off friends who, have a different point of view. But where Ja, sie sagt auch, das ist so ein typisches linkes Verhalten. Alle, die nicht der gleichen Meinung sind, irgendwie da wegzuhalten, von sich wegzustoßen, Kontakt abzubrechen. Ja, scheint ein Hobby zu sein, alles und jeden auszuschließen oder sich davon zu entfernen, weil er andere Meinungen hat. Ja, das beobachte ich auch. Wobei das ist ja dann, also, dass sie das nicht merken, dass es kontraproduktiv ist. Cancel Madness, genau. where does it end? Do you also do this with colleagues? How are you going to cut off a colleague? How are you going to cut off a boss? You're just going to say, I don't need this. This vibe right here, this toxicity because of who you voted for, I don't need it. You're going to have to sit in your room, unemployed for the rest of your life because of the fear of encountering a different opinion. That's going to get old. Diese geht noch weiter und sagt halt, wie das ist mit Kollegen oder dem Vorgesetzten. Wenn der eine andere Meinung hat, suche ich mir jetzt in Zukunft Jobs aus nach der politischen Ansicht von meinem Vorgesetzten. Das wird halt nicht so funktionieren. Very quickly. It's like we're shielding people, treating them like children from different opinions. And of course, context matters. If, you had to cut off ties with your family members because abuse, because neglect, because maybe an addiction was playing a role or some serious mental health issue, I understand. It's really case by case. But because Jetzt die vergleicht das gerade, wenn in deiner Familie Missbrauchs, wie nennt man das? Ein Missbrauch im Raum steht oder irgendwelche Drogen konsumiert werden, dass man sich dann irgendwie abschottet, wenn irgendwie was Negatives passiert ist. Aber einfach nur, weil jemand eine andere Meinung hat, das ist ziemlich lächerlich. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir bis vor ein paar Jahren kein wirkliches Rechts-Links-Denken mehr hatten. Da war wer bekloppt oder nicht, aber nicht einem Spektrum zugeordnet. Ist alles ein bisschen politischer geworden, ne? Dennoch interessieren sich viel zu wenige Leute überhaupt für Politik, finde ich. because of who they voted for, because of their political beliefs, I can't imagine that. Just never talking to them again because of that? Me cutting off Trump supporter family members from contacting me. Ja, They can't even Ja, eine Katze, guck mal. Juhu. contact you. I think there's also this unwillingness to agree to disagree, right? It always has to end in a fight and then sometimes just estrangement. And also, Ja, das funktioniert auch nicht mehr, dass man einverstanden ist, dass man nicht einverstanden ist. Oder dass man halt nicht derselben Meinung sein kann und das völlig okay ist. Es muss immer irgendwie ausarten in einem Kampf und dann in einem Estrangement. Also, dass man sich halt voneinander entfernt. this idea that the therapists are encouraging to prioritize your mental health 100% of the time. Now, don't get me wrong, mental health is important, but sacrifices have to be made sometimes. Sometimes you do have to have difficult conversations with family members, stressful ones, right? And that's normal. That happens, not just with family members, with friends, with, at your job, at school. That's a normal part of life. You can't always be coddled and always feel safe and always feel you never step out of your comfort zone. That's not life. That's not real life. So Uncle Tim voted for this candidate. Sagt es auch, dass man nicht immer in seiner Komfortzone bleiben kann. Man muss auch mal Gespräche führen, die man nicht gerne führt. Hat sie irgendwas mit sugar-coated gesagt? Ja, das ist schon richtig so. Geht halt nicht. Candidate, and I don't like that candidate. I think, that's part of the problem is technology too, because a lot of misunderstandings can occur. You see someone, a lot of Gen Z, they're very sensitive, and so they see something they don't like online. It's like, the urge to block them, in real life too now. Me, when an American tells me I should cut off my parents forever just because we have different political views, as if they aren't literally the people who raised me, feed me, house me, are the only ones who will comfort me when I'm crying, my only friends, and the ones who check in on me at all. I think this is interesting that it's happening in the non-immigrant households more often. I think because different cultures, they value family bonds more than others. And for me, for example, I think it's always been expected that we take care of our aging parents and our aging grandparents. It's
Das ist was Schönes, was sie sagt. Also, du solltest ja eigentlich so eine Bindung haben zu deinen Eltern, dass du die, also die werden ja auch älter, dass du die irgendwann pflegst, genauso wie die dich dann großgezogen haben. So soll es ja eigentlich sein. Und wenn man sich da irgendwie entfernt, wegen was weiß ich, was für Gründen, das ist ja so nicht vorgesehen. Actually something you take pride in. I did grow up in an immigrant household. My brother and I were born and raised in America, but our parents and our grandparents, they always taught us like family is the most important thing in your life. That always comes first. Whereas what you're hearing from these people, it's like, oh, my racist, bigoted, conservative grandparents, parents, uncles, whatever. I don't want to talk to them ever again. Screw them. They help, they Ich finde es auch ziemlich traurig, wie man so über die eigene Familie sprechen kann. Also meine rassistische, konservative Familie. Wie kann man so über seine eigene Oma reden? They fed me, they took care of me, but then, I didn't like what they said at Thanksgiving, so I'm just never going to talk to them again. In the comments, it says, my cousin died a couple days ago after cutting off his parents like 10 years ago. None of his friends were at his funeral, just his family. 3 things I wish I knew in my early 20s. Cut your family off. I know you said that in the last video. I know what I said, and I said what I said. This is for the people that were commenting saying, oh, you can cut off a couple cousins, but your mother and your father are baby. They can go too. Why are we telling 20-year-olds this? Have you ever regretted writing a song about one of your exes? Never. Never, ever, ever? No, because you don't write a song about them unless you know that you don't really want to know them anymore. Now, see, this is the opposite happening, where I'm guessing the parent or whoever in the family is cutting off the person in Gen Z, the adult child, I'm guessing, right? So something so sad about religion is that it will make you cut your family off just for not believing anymore. You can raise a child, love them their whole life, but cut them off and not talk to them for the rest of their life for not believing. Now, that's just as bad, in my opinion. You may feel like a hero for cutting. Da ist das Ähnliche passiert, und zwar aufgrund vom Glauben. Weil die irgendwie von ihrem Glauben abgekommen sind und deshalb, genau, danke an Jesus. Weil die irgendwie von ihrem Glauben abgekommen sind und deshalb hat sich da die Familie ein bisschen davon getrennt. Cutting off your conservative relatives, but it just buries them deeper into their ideology because there's no one to challenge them. Not associating with them makes you feel good, but it creates echo chambers and deepens the divide. If your why is mental censored? Anyways, if your mental health permits, use empathy to see their point of view. Continue having hard but loving convos. I love this. And I'm assuming this person does not like conservatives, but okay. Weiß ja nicht, also ich habe auch jemanden in der Familie, mit dem ich ständig diskutieren muss über irgendwelche politischen Dinge. Aber das ist halt so, ich habe mich damit abgefunden. Kann ja nicht immer jeder die gleiche Meinung haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da auch jemanden habt. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mich da irgendwie abzuschotten, aus irgendeinem Grund. I agree with the message. That's the point. You should be having hard conversations, especially with your family, so that you can try to see eye to eye, so you can try to find, the middle ground. White people, you guys cut your family members off like that. My sister's gluten intolerant. F her. I'm not buying 2 types of bread. I don't think that's a reason to admire. Okay, da wird es jetzt auch mit da wird es jetzt mit Brot verglichen. Die eine hat eine Glutenintoleranz, die andere sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ich kaufe doch keine 2 Sorten von Mehl. Ciao. Ja, aber so lächerlich ist es schon irgendwie, ne? Wo bleibt da der Spaß, wenn es nur eine Meinung gibt? Ja. Also solange halt alles auf einem bestimmten Boden passiert, wo nichts allzu Wirres hervorgebracht wird, ist doch alles cool, über Dinge zu diskutieren. White people, and of course this is not all white people, but yeah, it seems to be, from the statistic, right, from the article, it seems to be mostly white people, but from non-immigrant households. A lot of these people seems to be because they don't like something that, I don't know, their 80-year-old grandpa said on Facebook, and therefore, bye, peace out, because 80-year-old grandpa thinks men are men and women are women and can't accept you as Aziz Amzur, you're just never going to talk to him again? I have to... Ja, sie verletzt auch, dass die Oma kapiert ja nicht, welche Pronomen du irgendwie heute hast und welche morgen. Das kann halt auch der Grund sein. Wenn es um politische Themen geht innerhalb der Familie und dass es da Spannungen gibt, das missfällt dir etwas. Ja, ich glaube, das ist schon oft der Fall. Protect my peace. Because of minor disagreements, you can cut off your family member.
right? Because then they go to TikTok and they see people saying that. Jordan was raised in a Southern Baptist household in North Carolina, where she was expected to attend church multiple times a week, accept Jesus Christ as the way to salvation, and honor her mother and father. The last point was right there in the 10 Commandments. So when Jordan made the decision to stop talking to her dad, the choice stood in defiance of the lessons of her upbringing. But it was also because of them. She was tired of being told that women should submit to men, a belief ordained by the religion in which she was raised. She was finished obeying. Decided to leave the church at 32. Tension rose between her and her father because their parents were married. Jordan says she held back from cutting her dad off despite the fights they had about religion, politics, and her exit from the church. But after one last explosive Ja, also hier geht es wieder um den Glauben. Jeder wie er mag, aber so nicht. call, Jordan hung up the phone and had a moment of clarity. She realized she was finished, done. Looking back, she says he's lucky she waited that long. While he called and texted her repeatedly, Jordan didn't budge. It's an extreme privilege to have a great relationship with your adult children, she says. I was always hoping, while we weren't talking, that he would take my silence as a cue to get himself together and to apologize to me. I mean, I wish there was more Das ist auch sowas, hier rumzuschweigen und zu erwarten, dass die andere Seite sich entschuldigt. Statt selber mal den Arsch hochzukriegen und zu sagen, hey, wir müssen reden. Bedeutet ja nicht, dass man irgendwie jemanden in den Arsch kriechen muss oder sich entschuldigen muss, aber man kann auch auf die andere Seite zugehen und drüber reden, oder? Ja, jetzt macht's mehr Sinn, ne? Toleranz, Akzeptanz. Aber auch ein Unterschied, ob ich was toleriere oder ob ich was akzeptiere. Und das ist auch völlig okay so. Ihr sollt alles so, wie es ist. Halt, stopp. Genau. context. I wish she went into detail about what he said that warranted such a response, like to just never talk to him again. Because right now it's sounding like because she is not religious, because he is, having these arguments with her about religion and politics, she decides to just cut off ties. Then he was hospitalized. She went to go see him. She thinks she did the right thing, but part of her grief is accepting that she'll never know if given more time, he could have ever changed. Well, you would know. Da geht es sogar darum, dass der Mensch, also ich glaube, das war jetzt der Papa oder der Opa, der ist sogar gestorben und die haben ihr Kriegsbeil vorher immer noch nicht begraben können. Was? Das ist halt echt traurig. Tut mir leid, aber da muss aber auch der Vater oder der Opa oder was es auch jetzt war, dann mal sagen, hey, also jetzt reicht's. If you talk to him, right? Again, I don't know the specifics of the story, but because of politics, because of religion, I know religion is very important to a lot of people, but I don't know, like her dad's making an attempt or was making an attempt to talk to her and she refused. We found an ice cream. I opened it up, licked it. Let's go. I decided to drink mouthwash and gargle it back into the bottle and put it back on the shelf. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt, aber stellt euch mal vor, irgendeiner geht in den Supermarkt, macht irgendwas auf, schlägt es ab oder spuckt irgendwo rein. Also, hä? Was ist da los? The way you spit it back. Classic. We didn't do anything wrong because when we did our videos, we actually paid for the products. We did this because we want our faces out there. We wanted attention. There was literally no other reason besides us literally just wanting to be famous. We're definitely not going to stop here. If anything, we're just going to get more and more followers. I mean, I don't talk to my family. Okay, die machen das für Fame. Noch behinderter. Ich muss noch Kinder ins Bett diskutieren. Das hört sich gut an. Why not? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you? Okay, also er redet nicht mit seiner Familie, weil die sind weder reich noch haben die Follower. Okay. You just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. Can anyone tell me like what I would talk to my mom about if she's not going to be making me relevant? Das ist halt auch so Inbegriff des Problems dieser Generation. Es wird alles nur noch von Followern abhängig gemacht. Der kann ja nichts. Also es ist ja nicht, dass er irgendwie was Tolles gemacht hat, sondern er hat einfach nur dumme Videos gemacht, damit Aufmerksamkeit bekommen. Was zur Hölle? Was muss ich da anschauen? Yeah, like, hi, Mom. Now I have a career and I'm famous. Like, that's what happens when you get famous. You cut people off. Famous? Who are you? Seriously? Everyone's upset with it
maybe because you guys aren't relevant either, so you don't understand. And I know they're probably putting on this character and that this is rare. Like, you don't usually hear this as a reason for why an adult child stops talking to their parents because they're irrelevant. If this is real, that's horrible. That's what social media does to people. And I guess I'm irrelevant. I guess you're. Also es ist eine andere Seite von sich von seiner Familie verabschieden. Nicht wegen politischen Ansichten, sondern weil sie irrelevant sind. Ja, die Friese sagt schon alles, ne? Hi, Etzel. Und ja, Stockschwule ist er auch noch, wahrscheinlich. Wenn das, ich weiß nicht, ich habe nicht nach seinen Pronomen gefragt, ne? Stand das da? You're irrelevant, or I hope you're irrelevant in this case, because I don't get it. I think another issue here is that the words toxic, triggering, trauma, those are thrown around so much now that they just lose their meaning. Because, you were. Ja, sie sagt die Wörter. Was war's? Toxic, Trauma und Trigger. Die verlieren an Bedeutung, weil sie so viel rumgeworfen werden. Keiner nimmt's mehr ernst. Ja, genau. Oma, ich kann dich nicht mehr sehen, weil du hast keine 10.000 Follower auf TikTok. Sorry. Geht nicht. Were misgendered last week. That was traumatizing. Versus like child abuse. And also I wonder if because there are higher rates of anxiety and depression, just mental health problems in general among Gen Z, does that make them less equipped to deal with these sorts of conversations and fights sometimes? Because while yes, overdiagnosis happens, a lot more people are going to. Und sie spricht es auch an, dass eine Überdiagnose von bestimmten mentalen Einschränkungen. Das wird ja auch öfters mal auf irgend sowas geschoben, wenn man sich mit dem und mit dem nicht auseinandersetzen kann, weil ja, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt. Therapy now, which we don't know if that's really a good or bad thing because a lot of these therapists, they're not good therapists. And so, yes, that's all true. But at the same time, I do think that technology and social media especially does play a role in these mental health problems we're seeing, especially, in the younger population, in the younger generation. So I wonder how that impacts an individual's ability to sit down and have a civilized conversation, even if you have a different belief, even if it makes. Ja, sie sagt es auch, das ist halt ziemlich wichtig, trotzdem irgendwie eine normale Diskussionskultur zu pflegen und Gespräche zu führen, auch wenn man in irgendeiner Form nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, sollte ja trotzdem noch irgendwie möglich sein, auch in einer normalen Lautstärke, ne? Ist das, wenn sie morgen auf die Straße geklebt werden, sie nicht wollen. You uncomfortable. Still sit down and think to yourself, this is my mother, this is my father, this is sister, brother, whoever, and I want to preserve this relationship with them. That's very important to me. This bond we have, this is my family, and so I'm willing to be uncomfortable. I'm willing to not to put myself first in this. Ja, sie sagt jetzt auch, dass man halt so egoistisch sein soll, wenn es um Mama und Papa geht, wenn da irgendwelche Missstände sind. Und man muss dann auch mal das aushalten. Unsere Pronomen, was sind unsere Pronomen, Bags? Hier gibt es keine Pronomen. Sorry, ich esse gerade noch. Gut. Situation and get through this so that we can reconcile. I don't think enough people are doing that now. I think they're very quick to cut off, the ties. And again, case by case basis. If anything, I think this is a good reminder of the importance of, communication and patience from both parent, child, sister, brother, whatever the relationship is. And I'm curious what you guys think. Do you think this trend is a good sign? Do you think it's problematic? Have you had any experience with cutting off family members? Please comment that below. Also subscribe and hit the notification bell. And I will see you all in the next video. Bye. Ich glaube, ja so der krasseste Punkt, sorry, ich habe das Video jetzt ja nicht mitbekommen, aber ich glaube, der krasseste Punkt, wenn es darum ging, sich von der Familie abzukapseln, war ja auch Corona, oder? Dass man teilweise ja gehört hat, in manchen Familien wurden die Ungeimpften, keine Ahnung, die ungeimpfte Oma ausgeladen, weil sie nicht geimpft ist oder so. Oder dann nur 5 Personen zusammen feiern durften oder so. Das finde ich so schrecklich. Ja, ich glaube, bei uns war das Corona. In den USA muss es aber noch viel schlimmer gewesen sein. Oder kommt auch noch. Das Video ist jetzt 1 Monat alt. Krass. Auch tatsächlich wegen politischer Ansichten. Oder auch was Religiöses war jetzt dabei.
Oder weil Ja, die das ist Familie. aber der generelle Trend, dass man einfach keine anderen Meinungen mehr akzeptieren kann. Ja. Da muss man sofort alle Menschen eliminieren aus seinem Umfeld und ja, man kann es auch nicht akzeptieren. Also ist ja okay, dass man bei manchen Menschen auch nicht die Meinung ändern kann, aber dass man es dann nicht akzeptieren kann, finde ich komisch. Stichwort Schneeflöckchen oder auch Snowflake. Ich schätze mal, das ist, weil zum Beispiel durch den Staat alles so extremisiert wird. Das schlägt sich dann in der Bevölkerung nieder und ich finde, teils ist es gewollt, Familie und Gesellschaften spalten. So kann man mehr Kontrolle aufbauen. Ja gut, Spaltung. Das stimmt schon. Nee, ich finde es ganz schlimm. Ich hoffe, das ist auch eher rückläufig, aber ich befürchte das Schlimmste.